life. तो क्या होता है जब आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, आपकी सब चीजें आपको जो आप चाहते हो वो करने के लिए सपोर्ट नहीं करे तो क्या होता है? So what actually happens when your family, your background, nothing is supporting you what you want to do in life for that. या तो आप छोड़ दे तो नहीं करते हो, Either you quit and give away, या फिर आप सनकी हो जाते हो. or you go crazy. So I am one of them. I am the crazy one. So I am the crazy one. That is why I am here today. And that is why I am here today. तो मुश्किल था इनिशियली अपने बैकग्राउंड से निकल के स्टडीज भी करना, एक जॉब के लिए ऑप्ट करना बहुत मुश्किल था, बट आई डिड इट. It was very difficult for me from coming from that background to opt for studies, but I decided to do it. With little help from my mother. With little help from my mother. That's what I said कि हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, right? So उसके बाद I worked for 11 years in government services. So after that I worked for 11 years in a government service. I thought ये बढ़िया काम हो गया, अब लाइफ सेट है. I thought now I am done. Life is going to be set now. होता है ना, सरकारी नौकरी मिलती है तो भगवान मिल जाता है, बोलते हैं ना. You know, it's said that you get a government job and you are close to God. बट उतना काफी नहीं था. But that was not enough. जॉब के बाद फिर प्रेशर, शादी, फैमिली सेटल होने का था. उतना ही प्रेशर था जितना जब नहीं की थी तब था. Because after job also the same pressure was there to get married and family and settle down. बट मुझे जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं था. But what I wanted, I did not get that. शुरुआत ही नहीं हुई थी इसकी तो. It didn't even start. Then I decided to go further. So I applied for abroad studies. So I got Canadian PR, and I worked there for almost 1.5 years. तब लगा कि हाँ लाइफ सेटल है. And that was when I thought my life is settled. वहाँ जाके लगा कि हाँ जिस बैकग्राउंड से जैसी मैं हूँ, जितना मेरा स्टडी का लेवल है, जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जैसा एक इंसान भी जो बहुत छोटे बैकग्राउंड से आता है कैन हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ. इतना अच्छा लाइफ जी सकता. पॉसिबिलिटीज दिखी मुझे जब मैं कनाडा गई. So when I went to Canada and I started doing my job, I understood that a person coming from a background like me can also live a good life when I went and started working in Canada. Fortunately, after some time, एक मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में. पता है क्या है वो मिरेकल? Fortunately, after some time, a miracle happened in my life. Do you know what that miracle is? आप सबकी लाइफ में हुआ है. पता है क्या है? It happened to all your life. Do you know what it is? क्या है? QNET. QNET. That came into my life. और उसके बाद जो मेरी जिंदगी ने 360 डिग्री टर्न लिया है, I cannot even explain it to you. And once I got into QNET, my life took a 360-degree turn, and I can't even explain to you that. So I just want to see what I have experienced in these years. I just want you to see what I experienced in these years. Maybe can you have the first slide? Why ladies Ravi? Video start. Can you see? Okay. So that's my. मैंने अपनी जिंदगी में साइकिल भी नहीं चलाया, कोई गाड़ी नहीं चलाई. QNET में आने के बाद मेरी फर्स्ट कार है Audi Q3. उससे पहले I had never even ride a bicycle in my life, and after coming to QNET, my first car was Audi Q3. जब जॉब पे थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी, तब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना इतना टफ था कि कभी बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली. When I was in job, it was so difficult to travel in a public transport that I never got a chance to sit in a seat in the bus. All of you can relate to it? Yes. That too in 11 years. And that I got in 2.5 years, almost 3 years in the business, I got my own car. That too German. That is the beauty of this business. जहाँ पे मैं अब जोधपुर से जहाँ मैं belong करती हूँ, अपने घर, अपनी सिटी में मैं कहीं नहीं गई, कभी घूमा नहीं है मैंने. So the city I come from, Jodhpur, I had never been around in that city even once. कभी मौका ही नहीं मिला. Never got that opportunity. But जब business में आई, within 3 years, almost 4 years, I got my 3 passports filled with stamps. I don't know which country to name. I don't even have any place. I don't remember the place I've been to. 3 passport पूरा full stamps से. 4था passport बनने वाला है. So all 3 passports got full, and now I'm going to go the 4th passport. वो कहाँ हो सकता है इधर QNET में? कितना साल में? 4 years. And where can it happen? Only in QNET, and that too
in just 4 years. 30 years of my life, nothing. 4 years, everything. I could travel the world. Maybe can we go to the next slide? Next slide. Yeah, that's small one. That kid is me. छोटा वाला बच्ची मैं. जब मैं बचपन में थी तो मेरी नानी और दादी मुझे बोलती थी कि तुम मेरे, you are my princess. आप बोलते princess हो, तुम हमारी रानी हो. So when I was a kid, my grandmother used to tell me that you are a princess. मुझे लगता था कि झूठ बोलते हैं. प्रिंसेस को कोई धक्का से शादी के लिए जबरदस्ती करता है? प्रिंसेस को कोई पढ़ने के लिए मना करता है? I used to think they were lying to me because does anyone say no for a princess to go for further education, or does anyone pushes her to get married soon? तो मुझे लगता सब झूठ बोलते हैं till the time even when I was in job. And I thought they were all lying to me till the time even when I entered into the job. Because कभी लगा ही नहीं मुझे कि मैं प्रिंसेस हूँ इतने साल में भी. Because I never felt like a princess in so many years of my life. But when miracle happened to me, what is the miracle? QNET. After 2, 3, 4, and it's been 10 years now. तब से लेके अब तक. Maybe we can move next slide also. इतनी चीजें जो शायद मैंने सोची नहीं हो, देखी भी नहीं हो. एक वर्ड में हमेशा बोलती मेरी सोच की भी औकात से बाहर है. वो सारी चीजें इतने कम टाइम में हुई जो मेरी पूरी जिंदगी में नहीं हुई. So in 10 years in the business, things which I had never even thought in my life, which was above my thought process, those all things have happened in this business in last 10 years. And I can proudly say, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आती, maybe I have to like, अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आती, तो शायद मैं आज भी वही होती जहाँ थी. And I could proudly say that if this business would not have entered into my life, I would have been exactly where I was. एक और मिरेकल हुआ जब मैं आई बिजनेस में, इसी बिजनेस में. जैसे बोलते ना मेरी नानी बोलती थी मैं प्रिंसेस हूँ, तो प्रिंसेस को उसका राजकुमार आता है घोड़े पे लेने के लिए, राइट? कहानियां सुनी है ना सबने? So another miracle happened to me in the same business. You know when princess is there, the prince always comes on the horse to get his princess. Have you heard that story? Maybe can we have this slide? So, in business only I met my prince. And he is the one who supported me throughout the journey. आज जहाँ पे भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, लोग बोलते हैं ना सपोर्ट नहीं करती है फैमिली. मेरी तो यही फैमिली, इसी ने तो सपोर्ट किया है. Wherever I am, whatever place I am, people say that family doesn't support me. This is my family who supported me in and out everywhere. And he is here serving with me as in service, and he is an ISB. This is what this business can give you. Maybe can next slide. So, why I want to share this slide, because this was my first week on as a participant like you all. जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, मेरी ये फर्स्ट फोटोज है सारी मेरे सारे अपलाइंस के साथ, जिनके लिए मैं आज बहुत ग्रेटफुल हूँ. When I came here for the first time, this is a picture of my first record with all my uplines, whom I am very grateful to. Maybe can you move next slide? And that is these are the photos from last year, 2024. From that chair to this stage. And I'm sure, 100% sure that this can happen with all of you. I am the living proof for you. Can you believe that? Can you trust me on that? I can guarantee you if you are sitting today there, you can be here in no matter of time. And this happened with me, it can happen with you. अब उसके लिए करना क्या है उसकी बात करें. So what exactly has to be done for that? Let's talk about that a little bit. So I'm being little biased here. All the women in the house, can I hear loud cheer? So specifically, जहाँ से मैं आती हूँ, मेरा भी यही thought था कि मैं एक लड़की हूँ, कौन मुझे seriously लेगा? So the place I come from, my thought process was like this only, that I am a woman who is going to take seriously whatever I am going to do. Family का support नहीं है तो मैं कैसे करूँगी? If family is not in support, then how can I do it? यही होता है सबके साथ, यही तो सोचते हैं. लोग क्या कहेंगे, कोई support नहीं है. That's exactly what happens, right? What are people going to say? There is no support. But ये सब हो सकता है, बेचारा बनने की जरूरत नहीं है. Everything is
possible. You don't have to become a bechara. तो जब कोई आके बोलता है तो मुझे बोला किसी ने So when somebody comes and says this, I should say this to them, कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। that it is not going to happen for me, you just leave it. तो क्या बोलना है, क्यों नहीं होगा, मैं क्यों रहने दूं? So what you have to say is, why not possible? Why should I leave it? मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी कैसे जीऊंगी मैं, ये कौन डिसाइड करेगा? It's my life. How am I going to live my life? मैं You should डिसाइड decide that. मैं डिसाइड करूंगी, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। I am going to decide that. Nobody else will decide on my behalf. बस इतनी सी जिद चाहिए। But that's the only thing you need. है वो जिद आप में? Do you have that thing in you? तो ज्यादा फर्क नहीं उस स्टेज से यहाँ, उस स्टेज से यहाँ स्टेज तक आने में। Then there is not lot of a difference for you to come from that chair to this stage. And I can tell you, no one can ever stop you if you decide to do it. बस दिल में एक आग होनी चाहिए और जिद होनी चाहिए कि करना है तो करना है बस। You just have to have that thought that I have to do it and I have to do it come what may. दुनिया कुछ भी बोले, सारी दुनिया की दुनियादारी एक तरफ और मेरी जिद एक तरफ। Let the whole world be on one side and I am going to be standing alone. कोई आता है कुछ भी कर ले, मैं किसी को मौका नहीं दूंगी। Whatever happens, whoever comes my way, I am not going to give opportunity to anyone. कौन है कोई मेरी जिंदगी डिसाइड करने वाले, मैं डिसाइड करूंगी। Who the hell is going to decide my life for me? I am the one who is going to decide everything. तो सबसे यही बोल रही हूँ मैं, जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पे। So to all the females here in the house, I am telling this to all of you. अच्छे से ध्यान से सुनना है कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमने ये चीज करनी है, कोई भी ऐसी चीज दुनिया में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं रोक सकती है। If you decide that you have to do it, nobody in this world, your family or any other thing, nothing can stop you from achieving what you want to achieve. इस बिजनेस में आने से पहले मैंने अपनी जिंदगी के 30 इयर्स दिए हैं, जो कोशिश कर पाई मैंने की है। Before coming to the business, I have given 30 years of my life. Whatever I could have done, I have already done it. बट वो नहीं कर पाई जो मैं चाहती थी। But I could not do what I wanted to do. अब आप में और मेरे में सिर्फ एक चीज का फर्क है। Now there is only one difference between you and me. बाकी सब सेम है। Everything else is same. ये बिजनेस सेम है, आप और मैं सेम है। In this business, you and me are same. बस फर्क है तो जिद का, वो अगर वो नहीं है तो नहीं होगा। The only difference is in that thought process. If it is that is not there, it's not going to happen. खाली हाँ बोलने से नहीं होगा। Only yes is not enough. सनक जगानी पड़ेगी, सनकी बनना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा उसके लिए। You have to have that madness, craziness in you. कैसे जब आपके बच्चे में कोई कुछ बोलता, फैमिली को कोई कुछ बोलता है तो क्या बेचारा बन के बैठते हो आप? When somebody says anything to your family or to your kid, do you just sit and say nothing? No, you don't do it. The same goes for this business only. So no matter what, from now on, can you promise me that? क्या करना है? एक जिद पकड़नी है जो आपको आगे ले जाए। एक जिद पकड़नी है जो आपको जिंदगी में वो दे दे जो आज तक आपको नहीं मिला है। What you have to do is just hold on to that thought, what you want in life, where you want to reach. That's the only thing you need to do. उस चीज के लिए श्योर कैसे हो सकते कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस जगह पे आज मैं खड़ी हूँ और जिस जगह पे आज आप बैठे हो, The platform where I'm standing right now and the place you are sitting right now, ये वो पॉसिबल कर सकता है। इसने मेरे लिए किया है तो आप सबके लिए कर सकता है। that thought can make it possible for you. If it has done for me, it can happen for each and every one of you. Just take that, उस जिद लेके आगे बढ़ना है बस। Just take that thought and keep growing, keep going ahead. And I'm sure you have all of you have your uplines with you to support you as I had mine. And I'm very grateful to one and the most important person in my life, VPN Brajesh Yadav. Thank you so much, bhai. Thank you so much. तो अगर ऐसा अपलाइन हो जाए, आपके सर पे हाथ रख के चले, आप अपनी जिद लेके चलो, तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। If you have an upline like him who has put his hand on your head and you have that one thought that you're not ready to give up, then nothing in this world can stop you. लास्ट पिक्चर है, इसमें मेरी नानी है, मेरी दादी है, मेरी मम्मी है और मेरी मदर इन लॉ है।
This is the last picture where I have my mother-in-law, my grandmother, my maternal grandmother, all the people. तो मैं इनकी प्रिंसेस थी जब मैं बिजनेस में थी. I lost my नानी and दादी. I was their princess. When I was into this business, I lost both my grandmothers, maternal and paternal. I tried so hard to do something for my nani and dadi, but I couldn't in my job for 30 years of my life. I tried very hard to do something for my grandmothers, but in my job of 30 years, I couldn't do anything. But now I'm making sure. But now I'm making sure जितना टाइम मुझे मिला और जितना टाइम जो जिंदगी मुझे क्यूनेट ने दी है, मेरी माँ और मेरी सासू माँ को मैं रानी बना के रखूंगी. उसके लिए मैं हमेशा यहाँ खड़ी रहूंगी. now I'm going to make sure that the life this business has given to me, I'm going to make my mother and my mother-in-law a real princess. जो उन्होंने लाइफ जी नहीं है, जो उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस करी है, उनके पास क्यूनेट नहीं था, बट मेरे पास है. The life they were not able to live, they sacrificed so much for me. They did not have QNET, but I have QNET. So I will make sure कि वो रानी के जैसे जिए. I will make sure that they live life like a queen. So before I leave, I know. I just want to tell you one thing. Can you help me? तो एक मेरी जिंदगी का उसूल है जिसमें मैं जीती हूँ. There is only one principle of my life on which I live upon. मैं अभी उसकी बात करूंगी. मैं चाहती हूँ आप, if you can, all of you can stand, please. Thank you so much. तो जिसको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी में बोले, बाकी सिर्फ सुने. People who can understand Hindi, they can speak in Hindi. Rest everybody can listen. तो मेरी जिंदगी का उसूल है. The principle of my life is. मैं बोलूंगी, आपको मेरे साथ बोलना है. I'm going to say, you're going to repeat. Agree? खुद ही को कर बुलंद इतना. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है. Means, अपने आप को इतना मजबूत, इतना बुलंद कर लो कि आपकी तकदीर लिखने से पहले भगवान खुद जमीन पे आके पूछे कि बता तुम्हें क्या चाहिए. ये वो जगह है